Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. Okay, Jesus is going to rock our world tonight. Jesús nos va. ¿Se bien que? He's going to rock our world tonight. He's going to rock our world tonight. Que Jesús no entiendo qué está diciendo. Jesus is going to rock our world tonight. Los negocios van a sacudir nuestro mundo esta noche. Jesús va a sacudir nuestro mundo esta noche. Yeah, because the atonement depends on the speed of the correction. Porque la expiación depende de la velocidad de la corrección. Because otherwise, you would have no power whatsoever. Porque de lo contrario no tendrías poder de ninguna manera. The speed of correction is merely, it's an error of thought. So the whole thing we got in the play of consciousness is to have error of thought. Porque todo el juego de la conciencia es tener un error de pensamiento. And that we can't just change our mind. Okay, that was an error, boo-boo, change my mind. Y simplemente podemos cambiar nuestra mentalidad y decir, cometí un error, y eso es todo. Click. Y hacer como un clic, un movimiento rápido y salir de esto. Why would we wait? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué esperar? So if everything is given by the Father to his Holy Son, all the love of the Father is already given, done. Si todo el amor del Padre ha sido dado al Hijo, es ya dado, What are we waiting for? ¿por qué estamos esperando? Look, the prodigal son's home. Give me the kingdom, Jesus. Give me the kingdom, God. El Hijo pródigo ha regresado a casa. Padre, dame tu reino, dame el reino. So what's happening that we wouldn't just say yes to that? Just give it to me. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no podemos decir simplemente sí, dámelo a mí? The addiction to hell and pretending like it's heaven. Es la adicción al infierno pretendiendo que es el cielo. Jesus, do I like pretending like hell is heaven? Yes or no? Jesús, me gusta pretender que el cielo es el infierno, que el infierno es el cielo y el cielo es el infierno. This is an important conversation to have with Jesus. Esta es una importante conversación para tener con Jesús. It's a critical conversation to have with Jesus. Es una conversación crítica para tener con Jesús. Because to be this radical self-honesty and have him show all the places where we're saying no to the kingdom of heaven. Y entonces vamos a mirar todos los lugares donde le estamos diciendo no al reino de los cielos. And working to convince them that anger and frustration and fear, all of this we have to experience. Y tratar de convencerlo que tenemos que experimentar toda esta rabia, enojo, que tenemos que experimentarlo. It's helpful to notice the light's not arguing. It doesn't argue with anything. Y ver que es útil ver que la luz no pelea con nada. So the only argument that's happening is an argument with yourself. Toda la pelea que estás teniendo es contigo mismo. It's a choice. It's a decision to argue with yourself. Es una opción, una elección de pelear contigo mismo. See, Jesus can only point to you where you need to change your mind. That's his role in the atonement. Jesús te puede simplemente señalar dónde tienes que cambiar tu mentalidad. Ese es su rol en la expiación. If we ask in our willingness, y si nosotros le preguntamos en nuestra voluntad, he'll show us where we're arguing with ourselves. Él nos va a mostrar dónde estamos peleando con nosotros mismos. He'll show us where we're pretending that we can have an argument with God. Él nos muestra dónde estamos queriendo tener una disputa con Dios. So the awakening is simple. El despertar es simple. So it's cease to deny infinite light. Entonces, dejar de negar la luz infinita. And like Jesus says, there's nothing to do. I need do nothing. Y no necesito hacer nada, dice Jesús. The challenge is you believe you need to do something. Y el reto es que tú crees que tienes que hacer algo. I'm checking in and make sure I don't have any beliefs I need to do something.
chequear si tenemos la creencia que tenemos que hacer algo. Because that's a play in consciousness to believe that doing will win heaven. See, if I'm in control of doing, I can get to heaven. Entonces, la creencia de que si hago algo, voy a obtener el cielo. So then the ego will go, well, I need do nothing, so I'm not going to do anything. Entonces el ego dice, ok, no tengo que hacer nada, bueno, está bien, no haré nada. But see, as long as it's not your direct experience that you need do nothing, you need to do what Jesus tells you to do. Y entonces, si no es la felicidad en tu experiencia, entonces tienes que hacer lo que Jesús te diga que debes hacer. Because doing what Jesus tells you to do denies that the ego has any power over you. Porque hacer lo que Jesús nos dice es decirle al ego que no tiene ningún poder sobre nosotros, sobre ti. Because the ego fights to keep its little world of doing. Porque el ego quiere mantener este pequeño mundo del hacer. To avoid being. Para evadir el ser. So why is the speed of correction so important to understand? Porque es tan importante que entendamos la velocidad de la corrección. Because God does not withhold anything from you. Porque Dios no está guardando nada de ti. See, that it's a play in consciousness to go, I don't trust God. Pero es un juego de la conciencia que dice, no confío en Dios. I don't trust Jesus. No confío en Jesús. See, the only way that can occur is you believe that there's something outside of yourself. Eso ocurre porque hay una creencia que hay alguien afuera de nosotros. There's something to oppose or something in opposition. God is in opposition to me. Algo en oposición. Dios está en oposición a mí. So in order to keep the ego going, it has to find something to make wrong, like God. En aras de que esto continúe, tenemos que hacer algo que está equivocado, que Dios está equivocado. So it's really valuable to remember where the true power rests. Entonces es muy valioso recordar dónde descansa el poder. It rests in you because God gave you everything. So you have all the power already. Descansa en ti porque ya Dios te ha dado todo este poder. You have all the power to say no to the ego. Tienes todo el poder de decirle no al ego. Jesus says, you can demand, leave. The ego, leave. You can demand it. You have the power. Jesús dice que tenemos el poder para demandar que el ego se vaya. Because you made it up. Porque tú lo hiciste, fabricaste. So it's really an opportunity to look deeply and talk to Jesus to see that you're like Dorothy in The Wizard of Oz. Y ver que tú eres como Dorothy en what's the name? In The Wizard of Oz movie. En la película Dorothy, ¿qué película es? The Wizard of Oz. El mago de Oz. En el mago de Oz, Dorothy que podía chasquear sus zapatos y volver a casa. And she goes on this journey and meets all these kinds of friends. And then she finds out at the end, oh, I could have clicked my heels all along. Y entonces simplemente ella fue, hizo un viaje, conoció muchos amigos y al final se dio cuenta que ella simplemente podía chasquear sus zapatos y volver. That this need not be exactly what Jesus says. Exactamente como Jesús dice, esto no tiene por qué ser así. So this is a great plan, Jesus. I can just change my mind. Es un gran plan, simplemente puedo cambiar mi mentalidad. I don't have to play this consciousness game anymore. Is that right, Jesus? No tengo por qué jugar este juego de la conciencia nunca más. ¿Eso es cierto, Jesús? Ask him. Pregúntele. Jesus, do I need to play this game anymore in consciousness? ¿Necesito jugar este juego en la conciencia alguna vez más? Am I choosing every single experience that I'm having? Am I choosing it? ¿Estoy eligiendo estas experiencias que estoy teniendo? This is what the ego does not want to see. It does not want to see
that it's chosen experience. It's a El- desired experience. El ego no quiere ver que estos son lecciones, experiencias deseadas, It, elegidas. it likes that little play of a me and something happening to a me. A él le gusta ese pequeño juego de algo me está pasando a mí. And the helplessness, I am helpless to change my mind. Y soy impotente de cambiar mi mentalidad. I'm helpless to change my mind and no longer value these desires. Soy impotente de cambiar mi mentalidad y no tener nunca más estos deseos. The desire for an experience El deseo de una experiencia, of something other than God. de algo más que Dios. Zero out, thank you. That's Silencio doing his little call. Silencio haciéndonos una pequeña llamada aquí. So it's just a play. It's a play in consciousness. It's really good to look with Jesus at the desire for an experience of powerlessness. Esto es el juego de la conciencia, por eso es muy útil mirarlo con Jesús, el deseo de la impotencia. And see how much the ego, the energy of relishing, just wanting the experience of powerlessness. Y ver cómo el ego disfruta este deseo de la experiencia de impotencia. And the desire for an experience of being helpless to a miracle, helpless to get a miracle immediately. Y la experiencia de sentirse indefenso de tener un milagro inmediatamente. That all that's saying is I refuse to accept the power I have to change my mind right now about whatever's happening. Y tengo el poder de cambiar mi mentalidad inmediatamente. It's so powerful to see that power. Es muy poderoso ver ese poder. But not in the ways of power of the world. It's just the power of joy. It's power of happiness to see that the mind can always choose differently. Y no es el poder del mundo, es el poder de la mente, de la unión, de ver que podemos elegir diferente. You can always cease to choose against what it's already been given by the Father. Dejar de negar todo lo que haya sido dado por el Padre. Cease choosing against all the love of the Father. Dejar de negar todo el amor del Padre. So we get back to the speed of the correction. Entonces vamos a volver a la velocidad de la corrección. So error of thought comes. Viene el error de pensamiento. There's all kinds of ways. He's given us all kinds of tools to handle error of thought. Él nos está dando todas estas herramientas para manejar el error de pensamiento. Okay, you can say a course lesson, higher order thought. No. Puedes decir cualquier lección, lección del curso que son pensamientos de alto nivel. You can ask to be shown the underlying desire for the experience of that thought. Puedes pedir que te muestre el deseo subyacente de esa experiencia. You can ask Jesus to show you, show me, show me. Y le puedes preguntar a Jesús, muéstrame, muéstrame. But you can see if you observe, pero tú puedes ver si observas, which is an essential part of this awakening atonement, que es una parte esencial de este proceso de expiación. It's essential Es esencial to notice what's happening in your mind and notice the play of consciousness and how it's preferred to get involved. Y entonces, como el juego de la conciencia prefiere involucrarse, to get involved in the thought. So instead of immediately going, I'm going to change my mind about this. en volverse en el pensamiento en lugar de decir, tengo el poder de cambiar mi mentalidad acerca de esto. So just notice that the itch to just follow those thoughts around like you're on a leash going somewhere. This is really good. This is a good set of thoughts over here. Como este es un buen grupo de pensamientos aquí. This interpretation is really good. Esta interpretación es muy buena. And it rises up like a smoke cloud of thoughts and feelings and emotions, and then the desire for the experience to get lost in all of that. Y entonces comienzan a surgir estos pensamientos, estas emociones y nos perdemos en ellos. Lost in thought. Perdernos en los pensamientos.
getting involved in mind wandering, involucrarnos en la divagación mental, daydreaming, el soñar. swimming through thoughts, swimming. If I swim through these thoughts, I can find a better thought. Maybe one over here will be better. Y si nado en estos pensamientos, puedo encontrar un mejor pensamiento, mejor aquí o mejor allá, un pensamiento. Consciousness is a hunter. It loves hunting. La conciencia es un cazador, le encanta cazar. It likes to hunt in error of thought for a better error of thought somewhere. Entonces le encanta buscar un error de pensamiento por otro error de pensamiento. That's why Jesus said, join with me in a moment of light. Por eso Jesús dice, únete a mí en un instante de luz. He says, you do not believe you have the power to change your mind. You must rely on me. Entonces tú crees que no tienes el poder de liberar estos deseos, entonces confía en mi fortaleza. So the correction is merely the decision in mind to change your mind, that a desire for something other than God has value. La velocidad de la corrección depende de que te des cuenta que nada de esto tiene valor. So all desires are wishes. They're wishes below the level of awareness. Los deseos por debajo del nivel de conciencia, todos estos deseos. Wishes for an experience other than divine love. O deseos por la experiencia de algo más que el amor de Dios. And the face of innocence is pretending like, oh, I don't know anything about those. I'm helpless to all these desires. Y entonces la cara de inocencia dice, no, yo no sé de qué son estos deseos. Soy impotente ante ellos. But really, I feel like Jesus is assuring us, and I appreciate this reminder, all the power rests with you and has always rested with you to change your mind. Y ver que todo el poder descansa en nosotros para cambiar nuestra mentalidad. And cease to accept all these desires as something that you're powerless to. Y de existir de decir que eres impotente frente a estos deseos. I can see how many times I just had to say, I am not going to tolerate this in my mind. Y no sé cuántas veces he tenido que decir, no voy a tolerar esto más en mi mente. You know, I've said this many times. He told me you're too tolerant. Y yo lo he dicho ya varias veces. Él me ha dicho que soy muy tolerante. And I didn't see how tolerant I was. Y yo no me podía dar cuenta cuán tolerante era. And that's such an important shift. I can see that, where I decided I would no longer be tolerant of it. Y hasta que un momento dije, no voy a ser más tolerante en esto. I was saying to Jesus, that's the gateway to love, isn't it? And he says, yes. Y esta es la salida, la salida al amor, y me dice sí. To only be willing to accept a miracle, not accept what the ego's plan is, only accept miracles. Únicamente aceptar milagros, no aceptar el plan del ego. So the correction is just seeing and admitting, well, you're wrong. That's it. I'm wrong. Y la corrección rápida es admitir que estabas equivocada. Estoy equivocado. God, I made the whole thing up. Hacer todo esto lo hace rápido. But the play is just an addiction to hell. It's basically El juego es la adicción Yes, al Jesus. infierno. Jesus is the whole thing an addiction to hell, and hear what he says. Y todo este juego es una adicción al infierno, y miremos qué dice él. Lena, go see. Jesus. Lina, It's, yes. it's an addiction to hell. Es una adicción al infierno. It's an addiction to feeling powerless to the ego. Es una adicción a sentirnos impotentes ante el ego. Oh, God dependency is happiness. So how did that show up? Ahora me surge aquí, la dependencia de Dios es felicidad. I'm just noticing it. We'll just Hasta ahora change no the doy cuenta. title. Creo que tengo que cambiar este título. Oh. No, that's not the title. But it's Ese no good es to el be God título. dependent. Nice reminder. Pero es un muy buen recordatorio, la dependencia de Dios. God dependency is accepting the correction quickly.
La dependencia de Dios es aceptar la corrección rápidamente. Accepting that I'm wrong. That's it. I'm wrong. Aceptar que estoy equivocado. So much happy. Estoy Like the equivocado. ego goes, you're going to be so unhappy if you admit you're wrong. And it's like, it's the happiest of happies. El ego te va a decir que vas a ser muy infeliz si admites que cometes un error, pero realmente vas a ser muy, muy feliz. Let's get to the happy laughter, shall we? Vayamos a la sonrisa feliz. I'm wrong. That's it. That's Estoy all you have to equivocado. admit. Look, I'm really wrong. I'm double, triple wrong, Jesus. Simplemente tienes que admitir esto. Estoy equivocada, doblemente equivocada, triplemente equivocada. You can do it at the surface level, but it has to go all the way down. You have to burn through all that face of innocence garbage and get to the, oh my goodness, I really want this more than God. Y debes ir por toda esta cara de inocencia, por toda esta basura y definitivamente decir, sí, estoy equivocado. We talk about, that in the basement of the subconscious mind, there's a value being placed on keeping these desires in place as the precious. Y hemos hablado de ir al sótano y ver que tenemos estos deseos como si fueran nuestros preciosos. But as soon as you decide that not a single desire has value, none of them, and you won't stand with it, you're going to start moving through these things. Y cuando te des cuenta que nada de esto tiene en verdad valor, te vas a comenzar a mover rápidamente en esto. It's like I could see, Jesus is my partner. I'm just like going to hang on to him and he's going to take me every single one. Y entonces Jesús es mi amigo que me va a llevar a cada uno de ellos. That's the big addiction, not wanting to change our mind. Esa es una gran adicción, no querer cambiar la mentalidad. Not wanting to be wrong about the concepts we're holding, the play of holding concepts about the world. No querer admitir que estamos equivocados acerca de los conceptos que tenemos acerca del mundo. We're talking infinite happiness here. Estamos hablando aquí de la infinita felicidad. What are we dinking around for? De por qué estamos bobeando por ahí. Because ¿Por qué? unwilling to give all to all. Whatever Jesus asks, I will do it no matter what. Unequivocal. Es no estar dispuesto a dar todo. Es no Okay, just go back into the holy instant. It's just an addiction to not saying we're wrong at the deepest level. Es no estar dispuesto a ver que estamos equivocados en el nivel más profundo. Totally, completely, utterly, Totalmente y completamente, utterly, ridiculously wrong. ridículamente equivocados. And then you're ridiculously happy. Y así serás ridículamente feliz. That's the whole gig. It's always an argument. I don't want to be wrong. When you're mad, it's arguing you don't want to be wrong. Y cuando es todo este juego, cuando tenemos una pelea es porque no queremos estar equivocados. It's like, pardon me, Jesus, I need to have an argument with myself. Just hold on a minute. Jesús, espera un minuto porque yo That's necesito all it is. tener una pelea conmigo mismo. Eso es todo lo que es. Pardon me, Jesus, I'm angry right now. I'll get back to you. Perdóname, Jesús, estoy molesto ahora, luego vuelvo a ti. I'll check in when you after I've let some steam off. After I go off by myself. The ego loves that. I have to go off by myself and calm down. Y el ego le encanta esto. Quiero ir por mi cuenta. I have to go hide. It loves that. I got to go hide somewhere. Tengo que ir a esconderme en algún lado. I got to get away from these people. Tengo que salir lejos de esta gente. Joining is accepting the willingness
to accept the correction, to get in there and get your correction. Y la voluntad es aceptar la corrección y obtenerla. See, following is accepting the correction. When you don't follow, you're denying the correction. You're holding off as long as possible on the correction. Y seguir es aceptar la corrección y cuando no sigues es tratar de evadirla. You're saying, no, Jesus, don't help me. Te estás diciendo a Jesús, no, gracias, no, Jesús, no me ayudes. So many beings say, well, I can be right here, right where I am, and Jesus will help me. Puedo estar aquí y Jesús no me... Y Jesús, hay muchos seres que dicen, puedo estar aquí porque Jesús me ayuda aquí. He would, but you just told him no to help. Because you didn't Jesús te follow. ayudaría, pero te ayuda, pero no ves que no lo estás siguiendo. I've said this before, it's like being in a dark prison. He's going, I'm going to show you the way out. Here's a big doorway. I'm showing you the way out. Entonces estás en una prisión muy oscura y te muestran la salida, la puerta de salida. It's a big, wide, bright doorway, and he's saying, come with me. Y es una puerta muy brillante y él dice, ven conmigo. He's giving you an assignment. Here's your assignment. It's a bright light heading out of hell. Y entonces esta es tu asignación, una luz brillante que te saca al infierno. And you go like this, no, I'm going to stay where I am. Y And then vamos you a give decir, pues, me voy a estar donde estoy, in a dark room. en el salón, en el cuarto oscuro. And Jesus, I'm going to give you Jesus will be with you, but you've given him like a little crack of light to work through, a slide some things in through, whatever your filter will allow him to show you. Y tú, pues obvio que Jesús va a estar ahí contigo en este cuarto oscuro, pero simplemente no le estás dando la opción de ayudarte. These assignments and going naked to an assignment. Y estas asignaciones e ir desnudo a estas asignaciones. Well, it's a fast track to love. Este es un camino rápido al amor. Because he knows where you need to say no to the ego. Porque él sabe dónde tú tienes que decirle no al ego. You know, but no, Jesus, I'm going to sit in my little armchair in a comfortable situation. Jesús dice, entonces decimos, no, Jesús, mira, prefiero estar en una silla cómoda, en un lugar I'm willing cómodo. to see as much as you can get through this crack right here, this little crack. I'm willing to see it. Y entonces estoy dispuesto a ver lo que me puedas mostrar por este pequeño agujerito. Are you with me, Jesus? Let's go. ¿Estás conmigo, Jesús? Vamos. It's good to have a talk with them, because that is what when you are not 100% in guidance, that's what you're doing all the time to yourself. Cuando tú no estás 100% en guía, eso es lo que te estás haciendo exactamente a ti mismo. He's offering like, rocket ship. Él te está ofreciendo un cohete. Yes, it's good to look at desires. Sí, hay que mirar los deseos. But there are places in your mind that he's going to show you through assignments. So when you're not accepting the assignment, you're just saying, here's a place in my mind I do not want to see. Entonces, pero también están las asignaciones. Cuando te dan asignaciones y no la quieres hacer, estos son los lugares en la mente donde no quiero ver. It's extending time Es extender to el delay tiempo the correction. para demorar la corrección. He can come in with lightning fast speed when you accept those big assignments that he's giving you. Y él va a traer más luz a medida que hacen estas grandes asignaciones para ti. It's like you're just willing to say no to the ego when you take on those assignments. I am saying no and go. Entonces, cuando aceptas estas asignaciones, le estás diciendo no al ego y estás diciendo no y voy. You're saying yes to the miracles. You're saying yes to everything he would show you. Estás diciendo sí a los milagros. Estás diciendo sí a todo lo que él te muestra. That the ego just relishes its power play. I'm going to do my power play. I'm going to decide what I do, where I go, when I go, who I see. Porque el juego es yo quiero decidir dónde voy, a dónde voy, con quién voy.
But you just have to know you're leaving all the darkness. You're just swimming in darkness. Porque tú tienes que ver que estás nadando en la oscuridad. Nadando en la oscuridad. And the ego, and this is another thing the ego does, it's so profound. Y esta es otra cosa que el ego hace, que es muy profunda. It creates a story about why it needed to stay where it was and why this is the best thing that could happen and how it's gotten so many miracles when no such thing has occurred. Y va a That's decir, debo estar donde quiero estar y voy a tener una cantidad de milagros cuando no es así. The only way La única to vía have a really purified mind and the fastest way is just say yes. y la única vía y la más rápida vía es decirle a las asignaciones sí y al milagro sí. You know, coming to the light circles and joining with your brother, these are all really great things. It's part of guidance. Y venir a los círculos de luz y tener tu compañero poderoso, claro que es útil porque es parte de la guía. But the speed to the correction is going to come through that relationship you're building with him through following those assignments. Pero la velocidad de la corrección viene de la construcción de esta relación que tienes con él, que se da de seguir las asignaciones. It's the collapse of time. Es el colapso del tiempo. So every time we don't follow, we're just going, well, Jesus, I guess I'll keep my little dark world. Y entonces cada vez que nos seguimos es decirle a Jesús, sí, mira, voy a mantener mi mundo. And so it's that real selective. You cannot be selective in any way, shape, or form on what Jesus tells you to do. No selection at all. No puedes hacer selección, no puedes seleccionar nada de las asignaciones que Él te da. If God is your goal, Si Dios es tu because objetivo. there's lots of goals in the world, and Porque sí hay muchos objetivos en el mundo. but in your heart, if seeing the truth of who you are and getting to the supreme happiness, Pero sí, está en tu corazón obtener la suprema felicidad, complete fulfillment that every line in A Course in Miracles is true, darte cuenta completamente que cada línea del curso de milagros es cierta. ask Jesus. Pregúntale a Jesús, But he says it in A Course in Miracles. que lo que Él dice en el curso de milagros, I will make no decisions by myself. That means 0, 0, 0, 0. cuando Él dice, no tomaré decisiones por mi cuenta, eso quiere decir 0, 0, 0. That's the speed of the correction. Esa es la velocidad de la corrección. That's saying no to the ego every time. Eso es decirle no al ego cada momento. I make no decisions by myself is saying no to the ego every time. No tomaré decisiones por mi cuenta, es decirle al ego no cada momento. The ego goes, no, this will be sacrifice, this is painful. Pero el ego va a decir, no, esto es un sacrificio, esto es doloroso. God's going to make me do something I don't want to do. Dios me va a hacer algo que yo no quiero. Oh, this is a good one to straighten up with Jesus, really. Eso es uno bueno para mirar con Jesús. God's trying to tell you, he doesn't want you to be doing anything. Jesús, Dios te está mostrando que no estás haciendo nada. It's a denial of being. Es una negación del ser. But you, in the play of consciousness, believes in doing, so he uses doing for undoing. Pero en el juego de la conciencia él utiliza el hacer para deshacer. And through that doing what he asks, all the teachings from A Course in Miracles will detonate in your heart. It just detonates. It just becomes, wow, you're right again, Jesus. Y todos los conceptos del curso, cuando sigues estas asignaciones, van a detonar en tu corazón. Y vas a decir, oh, estás en lo correcto, Jesús. Yeah, someone said something really helpful. Alguien dijo once, algo muy útil.
I think I can't remember who it was, but it was really good to take a look at this idea that, wow, this 100% in is a really high standard. Y esto de estar 100% dentro, esto es de un estándar alto. It's merely agreeing with God that you're 100% worth everything he gave you. Es estar de acuerdo con Dios que eres digno de lo que Dios te ha dado. All you're doing is accepting everything he's giving you by aligning with him 100%. Es alinearte con Él y aceptar lo que Él te ha dado. 100% the mighties that he gives you. El 100% de los compañeros que Él te ha dado. And to be really clear on that. Y ser muy claro en eso. Who is most helpful for healing my mind? Who am I going to be with? It's most helpful for healing my mind. ¿Quién es la persona más útil para la sanación de mi mente? I'm asking if it's okay to talk. There's the number of course teachers that are not in relationships given by Jesus. El número de profesores de un curso de milagros que no están en una relación santa dada por Jesús. But you will not get to heaven unless you accept the ones that he gives to you. Pero no vas a ir al cielo si no aceptas a estos que Él te da. I think next week we'll see. And if we have a session next week, it might be on holy relationship because they're so essential to the atonement. Y quizá el próximo jueves tengamos una charla acerca de las relaciones santas porque son esenciales para la expiación. It's so essential to be with the ones that he's sending you, the mighty companions he's sending with you to heal your mind. Es muy útil estar con los compañeros poderosos que Él te envía para la sanación de la mente. The speed of the correction is merely only accepting corrections, nothing but a correction. La velocidad de la corrección es simplemente aceptar la corrección, solo la corrección. Nada más. Show me, show me, show me. Jesús, muéstrame, muéstrame, muéstrame. And not tolerate the way the ego is going to play that it's sacrifice. And if I give up this, it's going to be sacrifice. Y no jugar este juego del ego que dice que si entrego esto es un sacrificio. Just, you got to ignore all that noise, really. Tienes que ignorar este juego en verdad. I'm getting my miracle. I have the power to accept a miracle. It's all mine. They're all my miracles. I can have them anytime I'm willing to change my mind. Y es estar dispuesto y ver que puedes aceptar el milagro, que tienes el poder de aceptarlo. And it's now. Y es ahora. So, yeah, what he's talking about, in the light circles, we've been doing these desires over several days. Entonces, lo que hemos venido hablando en estos deseos que nos da Jesús por varios días en los círculos de luz. But do not underestimate the power you have in one session to take whatever he's giving you for that session all the way to finish, not a scrap. No subestimes el poder que tienes para ir en una sola sesión todo el camino y no dejar ningún residuo. If you are determined to see and you ask him to take you all the way, you can do it in one session. Pero si estás determinado a ver y lo puedes hacer en una sola sesión. If you're unwilling to accept these desires and you're willing to get that correction with him, it can happen quickly. Si estás dispuesto a aceptar la corrección y aceptar los milagros, esto puede pasar muy rápidamente. And then if it comes back night 2, you just ask him for bonus miracles. That's what I would do. If I had already cleared something with him, I just go ahead and sit there and get as many bonus miracles as I could get. Y entonces a la siguiente sesión simplemente puedes ir y obtener milagros bono. But you want to be 100% honesty of God to ask him to see if there's any scrap left. Pero tienes que ser honesto 100% y ver si hay algún residuo que aún queda. But this atonement is going to take a long time unless you really get in bond with Jesus. And when he gives you a desire, you let him take you through that thing like a rocket ship. Porque esto va a requerir mucho tiempo si no lo haces rápidamente con Jesús, como un cohete. Like, there are 80 of them.
Hay 80. 80 deseos de ellos. In chapter 20. There are many more in the course. En el capítulo 20. Y hay muchos más en un curso de milagros. You know, and some of these things like control, out of control, the fight, and you know, it's like weeks and weeks of looking. It doesn't take that. You decide you're getting your miracle. Y entonces con estos deseos de control, fuera de control y pelear, demoras hasta semanas. It's not to judge it. It's just to appreciate yourself that you are Dorothy and you can click your heels and get that correction really fast. Y no es para juzgar esto, simplemente es para ver que tenemos el poder, que somos Dorothy y que podemos cambiar esto rápidamente. So you just have to do the big W, the big willingness. Y entonces tienes que hacer la W grande, que es de voluntad. En nuestro caso, Okay, B de voluntad. Voluntad. In Spanish, it's a big V. Right? En español It's es una gran B. Okay, so it's like this. Right? Es como esto. All right. We got dual languages, means the same thing. Get your miracle. Y son dos lenguas que están diciendo, obtén tu milagro. I'm so willing to be wrong, Jesus. I am willing. I'm going to be wrong. Please show me. Estoy dispuesto a ver que estoy equivocado, Jesús. Then you can- Muéstrame. You get your mind focused. That's the biggest challenge at first is that, you know, we're in La La Land and you're thinking about the lunch truck and all this. Entonces, en un principio estás en el la y pensando en el almuerzo. And when's this freaking light circle going to be over and whatever. ¿Y cuándo se va a terminar este círculo de luz rápidamente? But if this is for training your mind, light training on Jesus and being coached and asking those questions like you're snapping through it. Y esto es para ir con Jesús y hacerlo rápido. You know, so as soon as he shows you a desire, it's like, I'm wrong. I'm wrong. I'm just. Y apenas te muestra un deseo, simplemente dices, sí, estoy equivocado. See, you don't have to Estoy spend equivocado. any time on anything No else. tienes que perder tiempo en nada más. Once you see that the reason you don't have a miracle is because that secondary gain, you think it's heaven, just stop believing it's heaven. No, I'm not accepting that's heaven. I'm getting my miracle. Y Just no estar tanto tiempo en el juego secundario porque simplemente creo que es el cielo y no, tienes que enfocarte es en el milagro. And then you get Jesus and he coaches you and you just follow, you use those questions. Don't let yourself eke out. It's like, I'm getting my miracle. I'm going to see it all. Y simplemente le dice Jesús, voy a obtener mi milagro y lo quiero ver todo. See, when you bring that W or that V, depending on your language. Cuando tú traes esta W o esta B, dependiendo del lenguaje. Okay. And you can do both languages if you want, just for extra. Puedes hacer juntos Voluntad. lenguas como un extra. We're all sitting out there. We call it the launching pad. So we have Entonces nosotros tenemos el espacio de lanzamiento. the launching pad out there. So in the morning after the session, like we go out there and it's a beautiful view, you know, we're sitting there and. Y entonces nosotros después de la sesión vamos al patio de lanzamientos y que tiene una vista muy linda. So something came up. Y algo surge. On an assignment from Jesus. De una asignación de Jesús. Algo surgió. That's what assignments are for, to show you the protest in your mind. Y entonces, para eso es que sirven las asignaciones, para mostrar las protestas en tu mente. But the person was willing to look. Y la persona estuvo dispuesta a ver. Which is a gift to all of us. Que fue un regalo, que es un regalo para todos, ver que esto es un regalo. And then everyone's sitting out there just yawning out the old dead tension. You know, Jesus just shows you the energy, you don't yawn it out. This is about as gentle as it gets. Y simplemente todos nos sentamos ahí y bostezamos toda esta energía. Diversion of miracles, tension. La desviación del milagro es tensión. Release of tension by accepting a miracle, the symbol is yawning.
Y la liberación de esta tensión es el bostezo. But you check in, Jesus, am I releasing or holding? That's all you care about. Is this releasing? Whatever it looks like, I want to be releasing. Y simplemente estás chequeando con Jesús, ¿esto es liberación o retención? Y siempre estás revisando esto. So he's really here for us to get us through this as quickly as possible. That's mercy. Y ver que Él está aquí para hacer que esto sea muy rápido, esto es misericordia. Boy, he really had to straighten me out on that. Y Él tuvo que On estirarme en este caso. On what mercy looks like. En qué es la misericordia. You know, because the ego calls niceness, you know, why aren't you nice? Or it has a concept about Jesus. Y entonces, porque luego tiene este concepto de ser buenecito. But God is merciful, and sometimes it might seem like it's an axe falling, but it's the best thing for you. Pero Dios es misericordioso. Y aunque tú no lo... It's the best thing for you, what he's going to assign you, and the ego is going to complain about it. Y Él te va a asignar lo que es mejor para ti y el ego va a quejarse. But the point is to see what the complaint, see, he's trying to free you of something by showing you something. Pero ver que Él te está queriendo liberar de, a través de mostrarte algo. So rather than refuse it, she stepped into it and looked at it. That is accepting the correction. That is getting in and going, oh, I see I have a twitch and I'm going to look right now. Y simplemente ella se mantiene y mira, y esa es la velocidad de la corrección. And I get it, you know, because at first I've told these stories where someone said something and it made, you know, makes you angry. And then I went off and I was mad for 3 days. Y yo recuerdo, y he dicho esto, que alguien decía algo, yo me molestaba y estaba enojada por 3 días. See, but the more you accept those corrections and release those desires, you'll see that time collapses. Pero cuando ves que y aceptas estos milagros, ves que el tiempo se colapsa. You won't withhold, you know, you won't play in the back eddies of the ego, those little, you know, ego thought miscreation things. No te vas a involucrar entonces en esta creación de pensamientos del ego, creación falsa. Yeah, I realize I can see now that I didn't really know what peace was. Y ahora puedo ver que me doy cuenta que no sabía qué era la paz. Like there was even concepts of peace in the dream. There are concepts of what peace are. Pieces. Porque en el sueño hay conceptos de qué es la paz. So it is a lot of trust, you know. Se requiere mucha confianza. It's trust, but it's trust in ourselves. Pero es confianza en nosotros. Not to accept less than what our value is. No aceptar menos de lo que es nuestro valor. And your value is fast correction. Y nuestro valor es nuestro camino rápido. I'm wrong. Estoy equivocado. That's every argument is trying to argue about being right. That's all it is. Anger. Todo argumento, toda pelea es tratar de decir que yo estoy en lo correcto. That's why he says anger is never justified. Por eso dice Jesús que el enojo nunca está justificado. Yeah, he's just really emphasizing the speed of the correction. It's so valuable. Él está enfatizando que la velocidad de la corrección es muy valiosa. That's why he emphasized, join with me in a moment of light. Don't write a big, you know, story about what you're going through. Join with him quickly. Por eso él dice, únete a mí rápidamente en un instante de luz. No te pongas a hacer una gran historia. Únete rápidamente. Yeah, he's just talking about worthiness, you know, we're so worthy. We're worthy of everything God gave us. Y él no me está hablando de la dignidad. Somos dignos de todo esto. Todo lo que ha sido dado por el Padre. You know, it's very interesting. I'm asking him if I can talk about this.
Es muy interesante. Estoy preguntándole si puedo hablar de esto. because he showed me how I could take things right to light, and immediately go into light and put it right in the light and it would collapse. Porque él me ha mostrado cómo puedo llevar rápidamente cosas a la luz y las colapsa. But what he also taught me is that I need him to coach me every time I have an upset. I turn over all the coaching 100% to him. Pero él me entrena que debo entregarle el 100% del entrenamiento a él. What miracle is needed, ¿Qué milagro se requiere? what I need to look at, ¿Qué necesito ver? how to release it, what's the best way to get to that miracle. ¿Cómo liberarlo y cómo es la forma más rápida de obtener el milagro? Because he knows the best use of time. Porque él sabe la mejor uso del tiempo. Do I just take it straight to light, or or to do this releasing, this deep? And a lot of times he said this deep releasing is what's most helpful. Simplemente él te puede decir, tráelo rápido, tráelo a la luz para que se desvanezca, o libéralo, hace todo el proceso. Yeah, I'm talking about, it's like letting the steam slowly out of a kettle that's under so much pressure. Sí, es como dejar que salga esta presión. So it's like letting a vapor. little bit of steam. Each miracle is just letting the steam out. That's why it's gentle. Entonces es ver que es una forma gentil de liberar esta tensión. Silencio, you need something, please. He's right there. What do you need? You need to go outside? You need to go outside? ¿Necesitas ir afuera? Huh? Okay, hold on just a second. Un minuto, por favor. Okay. You see have a little pair of eyes staring at you. Con estos ojos así mirándome. Oh my gosh, he's too amazing. Too amazing, the thing Jesus provides for waking up. Es muy maravilloso lo que Jesús provee para el despertar. You probably heard me, talk about it a lot. This is the last one that had anything to do with a dog. Y creo que he dicho que esa era la última cosa que yo quería, tener un perro. Now he's up I look over, he's on my bed, he's got his head on my pillow. Y lo veo ahí con su cabeza sobre mi almohada. Or he's got his hiney somewhere, you gotta be unwound from everything. Tenemos que desenrollarnos de No twitches, even a dog on your bed. You don't want to you're not natural to twitch. No tener ninguna molestia, incluso que tu perro esté en la cama, que no tener, es natural no tener molestias. So Jesus is talking about, see, it's all for me. Non-stop miracles. You can go into miracle mindedness, non-stop miracles. Ask him. Yes. Pregúntele a Jesús si podemos ir a la non-stop miracles. A no parar los milagros. You can go into miracle mindedness. Puedes ir a la mentalidad milagrosa. You just like I could see it. I was on a miracle mission. Y puedo ver que está en una misión milagrosa. It's all the same. Once you see that it's just desires and none of those have any kind of value except creating hell, then you go into miracle. I'm going to get miracle on every single twitch. Entonces, ves que si no tiene valor estos deseos, puedes tener un milagro para cada molestia. Ask Jesus, are twitches natural? Pregúntale a Jesús, las incomodidades, las contorsiones son naturales. And it's so hilarious because I could see it when I started looking with them. Maybe you're having this experience too. Y es particular cuando miraba, quizá ustedes hayan tenido la misma experiencia. I could see I was just twitching up. Everything felt like a twitch. I was like, this. Y entonces me incomodaba muchas cosas y me iba generando estas contorsiones.
Because, you know, we don't see it. We're so deep in the dream at first, right? That he says your sensitivity to pain, you become, you know what I mean? Entonces no, ni siquiera me daba cuenta de esto porque no había mucha sensibilidad frente a esto. It's like nonstop, like just everything was a twitch. Somebody would walk by and a twitch. Entonces todo era una molestia y alguien caminó cerca, era una molestia. So to clear all the cobwebs out of the classes, you have to go into miracle mind in this like pure, I'm going to see everything and I'm going to follow him so he can show me everything. Y entonces para limpiar esto tienes que ir a la mentalidad milagrosa y seguirlo para que te muestre. So he's just basically saying, look, don't dink around on your miracles. Get in there. Y en últimas está diciendo, no tontees alrededor de los milagros, obtén tu milagro. You know, I will tolerate nothing except complete joy in my No aceptaré menos que completo gozo en mi mente. You can ask him, Jesus, is that what it takes for me to only tolerate, to be intolerant to anything other than joy? Y esto es lo que me dice de ser intolerante a no unirme. I refuse to have anything other than joy. Me rehúso a tener cualquier otra cosa que no sea unión. Part of that refusal, I'm wrong, I'm wrong, I'm wrong, miracle, 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 miracle. Y entonces parte de rehusarnos es milagros, milagros, milagros. Miracle, miracle. Milagros, And milagros. more miracles. Y más milagros. That's a big fat book he gave us. We Esta gotta es read. una forma... ¿say again? That's a big fat book of things he gave us that are denials of divinity. Por eso él nos ha dado este libro para ver las negaciones. But it's a good use of time to be coached by him. Pero es muy buen uso del tiempo estar siendo entrenado por él. No reading the course unless he gives it to you to read. No leas el curso a menos de que él te diga que lo leas. Once you get it, that the course is a conversation with Jesus. Cuando te des cuenta que obtengas que Okay. el curso es tener una conversación con No él. more discussions in course groups. No más discusiones en curso, en grupos de curso de milagros. You hone in on that voice and you get him to quote every time you have a twitch. Can I look at this, Jesus? I'm getting my miracle. Entonces, simplemente es trabajar directamente con Jesús. Si tengo alguna molestia, voy a obtener mi milagro. Yeah, I think I might have mentioned this I wrote this article, okay, for a newsletter. Y creo que he hablado de esto. Escribí un artículo para una... And the editor came back periódico. and said, this is really good, but I don't know about this saying what Jesus said, told you. Y alguien vino y dijo, no, ¿sigue? I don't know about this. I don't think people are going to take this well, you talking about what Jesus is telling you. No creo que alguien vaya a tomar esto bien de esto que te está diciendo Jesús. Because, you know, throughout the article, I'm going, well, Jesus told me this, you're too tolerant. Porque yo escribí, Jesús dijo que yo era muy tolerante. It is our function to say what Jesus tells us. Pero es nuestra función decir lo que Jesús nos dice. You're not getting to heaven without that kind of clarity. No vas a obtener el cielo, no vas a llegar al cielo sin tener esta clase de claridad. You might call it something else, but it's the voice for wholeness within, whatever you call it. Y la puedes llamar como sea, pero es la voz de la plenitud interior, en el interior. But imagine that at the point where we get in A Course in Miracles and there's a concern about us talking about what Jesus is telling us. ¿Y qué tal si hablamos en una sesión y decimos, mira, esto es lo que Jesús me está diciendo? It's just a function. It's the whole light brigade. It's everything for us to share what Jesus is telling us and how he's coaching us. That is the Course in Miracles. Esa es la función de la Brigada de la Luz, decir lo que escuchamos de Jesús. Eso es todo el curso de milagros. And that's really his message. We know through the new covenant is you can hear my voice, speak to me. Porque ese es el mensaje de Jesús, un nuevo convenio. Tú puedes hablar, tú puedes escuchar mi voz y hablarla.
And some of you may be new, but the ones that have been here for a while will tell you that the course is a course with Jesus, one-on-one. Y quizá para los que han estado aquí, vemos que el curso es un curso uno a uno, un curso dado directamente por Jesús. And through your brothers. Y a través de tus hermanos. And without that joining and coming and looking, that is the good use of time. Ask Jesus, you can hear him. Y mirar y unirte a tus compañeros poderosos es lo que se requiere. Pueden preguntarle esto a Jesús. And many of you are jumping those joints. When you have an upset, you're jumping with your brother. You're going to see the value. You're accepting divine power to do that. Y quizá ustedes se lancen a una unión cuando tienen alguna molestia y pueden ver el poder de eso. So, the correction, strap that rocket ship on and just get your miracles. Y este es el cohete donde obtienes tus milagros. As fast as Jesus can give them to you. He'll give them to you. You'll see. As fast as he's willing to coach you on his timing, it'll be his timing. It's Jesus's timing on the miracles. He coaches you all the way through, but it can be relatively quick. El tiempo es el tiempo de Jesús para los milagros, pero puede ser relativamente muy rápido. But it may take a little time for him to help you release that steam. Pero quizá requiera un poco tiempo de él para dejar que liberes toda esta presión. But if you just stay with him and am I done yet? Am I done yet? Am I done yet? Y te mantienes con él. Ya lo logré, ya lo logré, ya lo logré. No scraps left. Sin dejar ningún residuo. That is just happiness. Eso es felicidad. Okay, I'm gonna hear if there's any good questions coming out here. Vamos a ver si vienen algunas buenas preguntas por aquí. It's gallery. Okay. Ahí tenemos la galería. Anyone in the gallery? ¿Alguien en la galería quiere? Like to ask a question? ¿Quisiera hacer alguna pregunta? I have a question. I'm always the first. Pregunta. Hi, Lynn. Hi. Well, you brought up about holy relationships, and I recently lost a relationship with a friend that I thought was a holy relationship. But, Tú hablaste del tema de las relaciones santas que vas a traer próximamente. Y yo perdí una relación que yo creía que era una relación santa. But I'm wondering if sometimes relationships are holy and that they may help us learn forgiveness lessons and that they may not necessarily last a lifetime. Entonces, me pregunto si hay relaciones que nos enseñan a perdonar, pero que no son totalmente duraderas. Yes, holy relationships last the amount of time that Jesus tells you it's helpful. Las relaciones santas duran el tiempo que Jesús te diga que son útiles. In truth, a pure holy relationship is infinite and lasts forever. En verdad, la relación santa es una relación que dura por siempre. But those given you for the healing of the mind only last as long as Jesus tells you to be in proximity for healing. Pero de estos que Jesús selecciona para que estén en proximidad contigo, él debe decirte hasta cuándo deben durar. This is why watching movies is so helpful, because you can, ask Jesus and be coached about which beings are in holy relationship, which are complete, which have been maximized. Entonces, por eso es útil ver películas y ver cuáles seres están en relación santa y cuáles han maximizado esto.
And the ones that are maximized will fall away. Y cuando ya lo han maximizado, puede terminarse. So with all things, I'll make no decisions by myself. Y con todas las cosas, no tomaré decisiones por mi cuenta. We're letting Jesus again decide which relationships I'm in. Y entonces dejamos así que Jesús sea quien decida qué relaciones debo tener, When I'm with that being, cuándo debo tenerlas, what to say. qué debo It's- decir. all that therefore is just practicing hearing that voice, speaking that voice, and following that voice. Entonces es la práctica de escuchar esa voz y seguir esa voz To maximize healing. para maximizar la sanación. But as your mind clears, is the mind, we forgive and forgive, you'll see that, different relationships. He's told me some that I've had, they weren't guided, but you just laugh and you go, you're right, Jesus, he's right about everything. Entonces yo le pregunto a Jesús acerca de mis relaciones y muchas de esas no fueron en guía, pero simplemente ahora me río porque dejo que él ahora guíe todo. Or did I overstay a relationship longer or try to drag it out? The ego loves to do that too, when a relationship's complete and try to find a way to keep it going. Y también al ego le encanta cuando una relación ya ha terminado y la queremos mantener. But that's a really great thing to join on, Esto es una buena cosa para unirse. to join with brothers and go through your list of those you're hanging out with and see which ones are mighty holy relationships. Y It's ver illuminating. que unirte con un compañero y mirar con las relaciones que tienes con las que constantemente sales, es cuál de estas está en relación santa. Yeah, because I thought that it was a holy relationship, and then there was this misunderstanding, which was really bizarre. And Y bueno, yo pensé que era una relación santa, pero quizá entendí erradamente. and I tried to heal it through texting, but Y he tratado de sanarla a través de mensajes de texto. I could have called and maybe smoothed it out that way, but I was feeling like I was hearing "let it go," and so Yes, I didn't. I hear it too. Y entonces quizá también estaba escuchando como simplemente dejarla ir porque intenté también llamarla. Sin embargo, aquí Kate dice que también escucha dejarla ir. So this is really good to look at what you're bringing up for all of us. Esto es muy útil de ver lo que nos estás trayendo aquí para todos. Okay, because sometimes it seems like there's a kerfuffle in a relationship. Porque algunas veces parece que hay un alboroto en las relaciones. And I could see I would do that. I would write a letter, I would do some kind of response or try to fix it or Entonces, como trato de arreglarlas, mandar una carta. it is pure. It takes a while to adjust because we're so used to doing that in consciousness. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer eso en el juego de conciencia. But the happiness comes when you just ask Jesus, do I need to do anything about that at all? And he says, no, nothing. Entonces, la felicidad viene cuando le preguntas a él, Jesús, ¿debo hacer algo con relación a esto? Y si dice no, no haces nada. We see where your mind is so focused on Jesus that to even respond, or if you are going to respond, then you just say, okay, Jesus, how do I respond? Entonces, incluso tienes que preguntar si debes responder y cómo debes responder. Preguntarle a Jesús. At first, it's like, I got to really trust him. You got to trust him on it. But after a while, you're like ridiculously happy because things just fall away. There's some kind of idea in consciousness that we have to respond to everything, and either you're bad if you don't, or you're ignoring someone. Entonces, el juego de la conciencia dice como está mal si no respondes, es como grosero, pero no, simplemente tienes que seguir lo que Jesús te dice. There are 9 billion people on this planet. Hay 9 billones de personas en este planeta. That could be emailing you or texting you or sending you
you get ads all day long. How are you going to filter what is most helpful for healing the mind? Y entonces, ¿cómo vas a filtrar tú cuál de todas tus personas es lo más útil para la sanación de la mente? What to focus your mind on? ¿En qué enfocar tu mente? Then you got Jesus doing that. Jesús hace eso. He's going to be your secretary. Here's who you got to Él va- respond to. Here's who's not to respond to. Él va a ser tu secretario. Él te va a decir a quién responder. He's the only one that has the big picture about how it works. Él es el único que tiene la imagen completa de cómo esto funciona. Now, I honored my guidance and I didn't respond it further. I mean, I had, and then there was nothing. Entonces honré mi guía y simplemente no escribí nada. That's good. I hear that too, Lynn. So then, Yo escucho lo mismo, Lynn. if there's any residual twitch left, Y si queda algún residuo de eso, de molestia, so I'm asking him, I'll ask him when something like that happens, is there anything I need to see in my mind? y cuando esto pasa, preguntamos, ¿hay algo que tengo que ver aquí en mi mente? And then if he tells me no, which I hear no right now, Y si me dice que no, simplemente no hago nada, y ahora estoy escuchando que no. you drop it like a hot potato. Simplemente las sueltas como una papa caliente. Yeah, I grieved over it. I mean, I'm human and I was attached. And so I had to spend a good week grieving over this relationship. But I have to say that the two new people came into my life that seemed very wonderful. And I don't know that that's a coincidence. No sé si esto es coincidencia, pero han llegado dos personas maravillosas a mi vida y era una relación, esta otra relación. Well, and the power of the mighties that you have now is that you can join with somebody and look at the desire for the experience of grief, you see, and then you can release that to a miracle. Y entonces, sí, está este deseo de sentir pena o tristeza con esto, simplemente míralo y obtén tu milagro. Yeah, I see now that I guess was my way of like feeling like honoring the relationship, was grieving over it, giving it its due. Sentí que tener este pesar era como honrar la relación. So Lynn, this is helpful for everyone. Why don't you, let's just ask Jesus, is that really necessary? Is God expecting grieving over relationships? Bueno, esto es muy útil para todos. Vamos a preguntarle a Jesús si Dios espera que tengamos pesar de estas relaciones. Well, I'm hearing that it seems natural while we're in the seem to be embodied, but we don't need to grieve as long and as hard as we think we do. Escucho que no es necesario tener esta pena. So you can just keep asking Jesus, because God just wouldn't, he's not asking for any of that from us, really. Tienes que mantenerte preguntando porque Dios no nos pide nada de esto, en verdad. So you can rest easy that Tú puedes that descansar miracle, fácilmente y obtener tu milagro. that miracle is a magic elixir for all these things. El milagro es algo mágico para esto. So I can ask for a miracle to let go of the grief I feel. Puedes pedir un milagro ¿puedo pedir un milagro para dejar ir esto? Jesus, am I willing to change my mind about grief? Jesús, estoy dispuesta a cambiar mi mentalidad acerca de la pena, del pesar. Yes. See, rocket. All right. Sí, entonces, okay. Okay, Jesus, am I willing to accept a miracle for grief? Jesús, estoy dispuesta a aceptar el milagro de este deseo de la pena.
Am I willing to change my mind that grief is the belief that grief is necessary? Estoy dispuesta a cambiar mi mentalidad de que el pesar es necesario. Yes. So see, this is the beginning of a conversation with him to fully release the Este es concept el of grief of the mind, totally. Este es el comienzo de una conversación con Jesús donde podamos liberar este deseo de la pena totalmente. So ask him, Lynn, this is a good question. Pregúntale, Lynn, esta es una muy buena pregunta. Do I have 100% power to release all grief from my mind, all experiences of grief from my mind? Tengo el poder de mi mente de liberar de mi mente este deseo de la pena, del pesar. And Yes, but power is not the same as willingness. Me pregunto si esto es lo mismo que la voluntad. it's good to know you have the power. Es útil saber que tienes el poder. I got the power. That's right. Tengo el poder. Yeah, there's somehow those two can come together when you see you have all the power. Creo que estos dos vienen juntos cuando te das cuenta que tienes el poder. It like fuels your willingness. Es como el combustible para tu voluntad. But you can keep working if you want to join with the mighty on it and say, I want to just see. Pero te puedes mantener trabajando en esto right. con un compañero y estar dispuesto a ver. I'm going to try and release all desire. Estoy dispuesto a liberar todos los deseos. For grief from my mind. El deseo de pesar de mi mente. That's his happiness right there. Eso es felicidad ahí mismo. Thank you. Thank you, Lynn. Great question. Gracias, So much Lynn, por love. tu pregunta. Mucho amor. Okay, anyone else? I thought I saw another hand up, maybe later. ¿Alguien Leila, más? did you have a question? I did have a question, but then I asked Jesus, and I'm not sure if, I mean, it's really not a huge deal question, but I'm not sure. Do you think Jesus wants me to ask this question? Oh, I hear yes, Leila. I guess we'll Okay. find out. It seems kind of, tengo it una seems, pregunta. Just a moment. Tengo una pregunta. No sé si están guiadas a hacer esta pregunta y que dice que sí, entonces la va a hacer. thank you for translating. Gracias para translating. Gracias por la traducción. Sorry. My question is, Mi pregunta es, do people sometimes release in other ways than yawning? Because I never really yawned when I was there and presumably releasing, and I feel myself releasing energetically, but I mean, I'm a big yawner in other parts of my life, but I just had a question about whether you think, or Jesus says, okay, I'll be quiet. Está preguntando que si la única forma de liberar es a través de los bostezos, porque ella dice que ha tenido bostezos en otras partes de su vida, pero que incluso cuando estuvo aquí no tuvo bostezos. Entonces, que si hay otra manera. Yeah, I think the core is what you're asking. You're checking it with Jesus. Is it releasing or holding? And if it's releasing, it can look different ways. Entonces siempre tienes que mantenerte preguntando si estás liberando o estás reteniendo, y la liberación puede darse de muchas maneras. Thank you so much for that. That's helpful to me. Gracias por esto, es muy útil para mí. I guess I could ask a follow-up question. Go for it. Y entonces creo que podría hacer otra pregunta. Unrelated to yawning.
Relativo con el bostezar. It's just there's such a balance between, or something between, things being in Jesus's time and his guidance, and then us having the power to release versus. So I get a little confused because those seem like slightly different angles on something. I'll be quiet so I can be translated. Okay, voy a callarme para que traduzcan. Ella dice que, que está confundida, con relación a los bostezos y bueno, la otra parte no la conozco. Los de español no entienden. Well, it's just helpful to be reminded Es útil recordar, que nos recuerden that we are wholly, whole, and complete as God made us. que nosotros somos santos, plenos y completos como Dios nos hizo. It's just the ego plays on the other side. Okay, I'm weak, and Pero Yeah. el ego juega del otro lado diciendo, soy débil. so we have the power to change our minds and say, this is not acceptable in my mind. Y tenemos el poder de cambiar nuestra mentalidad y decir, esto no es aceptable en mi mente. And that's our part of the atonement. So I'm just saying, okay, I'm changing my mind. I'm Eh, willing to see it differently. That's the power we have. I can see El- this differently if I want to. Y esa es la expiación. Estoy dispuesta a ver esto porque tengo el poder de ver esto de manera diferente. Right. And so that's when that's the power we can evoke. I'm going to change my mind about this. Y este es el poder que podemos invocar. Tengo el poder de cambiar esto en mi mente. And then that's the spaciousness for Jesus to come in and reveal in our willingness Y ese es el espacio que le abrimos a Jesús para que Él venga y nos revele en nuestra voluntad. now we're all yawning. I can reveal in your willingness the block. Here's the block, the desire, that relishing of the desire blocks the love. Y entonces aquí está el deseo que está bloqueando la liberación. So El then amor. that's his job. So we do Ese kind of es su trabajo. admit that we have the power to change Entonces- our minds, Y nosotros admitimos que tenemos el poder de cambiar nuestra mente. and then he just reveals. We stand back and he plays his part in the atonement, which is to reveal the block. Y simplemente dejamos que Él, nos hacemos a un lado, dejamos que Él haga su parte en la expiación, que es revelarnos. And once it's revealed, is it automatically released at that point because it's in the light? Y cuando esto se lleva a la luz, es automáticamente liberado. As long as there isn't a belief that the desired experience is of more value than God. A menos de que no haya una creencia que este deseo es más valioso que Dios. So if there's some kind of hidden belief that whatever the desired experience is more valuable than God, Jesus can show it to you, but you won't accept the miracle. Pero si aún hay alguna parte donde crees que esto es más valioso que Dios, Jesús te puede revelar esto, pero no vas a obtener el milagro. So then we have to accept our power that to see, for him to show that it is not more valuable than God. Entonces necesitamos que reconocer que tenemos el poder de que Jesús, para que Jesús nos muestre de que eso no es más valioso que Dios. As soon as I'm asking if it's okay to say this. Yes. Y estoy preguntando si puedo decir esto. As soon as we say this is not valuable to me anymore, you get your miracle. Apenas dices, esto no es más valioso para mí, He's like, ahí en ese momento Yeah. obtienes el milagro. this is not valuable. Esto no es valioso. I mean, it can seem to take a little time, like the release. Pareciera que requiere cierto tiempo de liberación. However, it looks like a yawn of releasing the tension, or as long as you're releasing, that's the most important thing.
pero y que puedes estar liberando energía, pero desde que estés liberando energía, que es la parte más importante, I mean, the key that unlocks the gate of heaven is just quit valuing the craziness. pero la llave, el punto del asunto aquí es que no le des valor a esta locura. I could see the speed he could really work with me as soon as I said, I'm not going to value one of these. I am not tolerating any of that in my mind. And then, Y yo veo que conmigo fue muy rápido cuando le dije que no valoraba nada de esto y que no lo iba a tolerar más en mi mente. you know, but the first part of it, trying to convince us these things have no value to us. Pero la primera parte que él requiere es de convencernos que esto no tiene valor. Can I say something? ¿Puedo Yes. decir algo? Well, at first I was just going to say thank you, but then Primero quería decir gracias. something that's a little confusing to me is that because most of these desires have been unconscious, I haven't been consciously valuing them. In fact, my conscious mind has thought I didn't value them. So it's just being revealed to me that they're unconsciously valued. So I guess it's changing my like stopping valuing them unconsciously, because I didn't value them consciously before, except in some cases. En verdad, yo siento que no los valoraba conscientemente. Entonces, esto de que Jesús nos muestre de que los valoramos es una cuestión inconsciente que nos tiene que mostrar que está inconsciente, que lo valoramos más que a Dios. And it's the perfect partnership with Jesus, because I will reveal in your willingness the blocks to the awareness of love, and those unconscious, what's valued unconsciously is the block to the awareness of love. Y por eso es que es importante trabajar con Jesús para que nos muestre dónde estamos poniendo los bloqueos al amor, porque esos bloqueos son bloqueos inconscientes. So it's a great symbol of willingness that you're willing to have that revealed. Y es un gran símbolo de tu voluntad, de que la voluntad de que permitir que se te sean revelados. I guess it's a tiny bit mysterious, but it doesn't have to be mapped out for it to work, maybe. And muchas gracias a todos. Muchas gracias, Kay. Entonces, sí, siento que no es una cosa como grande que mirar. Well, it's good. Gracias a todos. Good questions for good distinctions. Gracias, buenas preguntas para buenas distinciones. Anything else from our happy gallery? ¿Algo más desde nuestra galería feliz? Solamente darle las gracias a ti, Mari. Gracias, abrazos y bendiciones. ¿Puedes hablar más duro que no te escucho, por favor? Lilia, ¿puedes hablar más? Sí, solamente darle las gracias a Kay, a ti, Mario, a todos nuestros hermanos, pero principalmente a Kay. Ay, tan bonita, gracias. She says, thank you, Kay, and thank you, Maria, for this relation. Abrazos y bendiciones. Hugs and blessings. Oh, thank you. Lilia. Hugs back. Gracias y abrazos de regreso. Muchos abrazos. Muchos abrazos. Hey.
Thank you all for coming. Gracias a todos por venir. So you know what Silencio wanted? He wanted to come sit by me, so he's right here now. He's right- Y saben que quería Silencio venir y sentarse aquí a mi lado, acostarse, ¿verdad? He wanted a cuddle. Quería un abrazo. So everyone cuddle up to Jesus, Así que todos un abrazo apreciamos un abrazo de and we'll Jesús. see if Lori's gonna sing us out. Y vamos a ver si Lori nos va a cantar. She's going for it. Y ella Here we go. ella Get ready. está preparando. Thank you, Kay. Thank you, Gracias. Joining in Light. Gracias, Kate. It's called Feel Real, reminding that the Father gives all power unto us to see desire as valueless. Here we go. Feel the real. The Father gives all power unto us. We are riders of the storm, bringers of light, saviors from the dark. Feel the real. The Father shines in our minds. Whoa. Whoa, we are riders of the storm, bringers of light, saviors from the dark. Feel the real, the Father shines in our minds. Celebrate innocence. Celebrate innocence. Celebrate innocence. Feel the real. The Father gives all power unto us. We are riders of the storm, bringers of light, saviors from the dark. Feel the real, the Father shines in our minds. Feel the real, the Father shines in our minds. Feel the real, the Father shines in our minds. Whoa. Whoa. Gracias. Gracias. Beautiful. Gallery Love you all. Los amo a todos. Adios. Gracias a Dios. Thank you, everyone. Thank you, Kay. We love Thank you. you, Lori. Thank Beautiful. you. Thank you, everyone. Thank you, Kay. Gracias a todos. Thank you. Thank you, everyone who asked questions and talked. It was really helpful. So helpful. Gracias por la charla y por las preguntas. Fueron muy útiles.